next 4 papers syllabus and units given there. So let us analyze uh, history questions. Yeah, this is our paper. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Mahendra, yes, okay. Uh, so the first unit is related to ancient Indian history. In fact, he is asking both ancient, medieval, and also modern history. So a little bit difficult in terms of entire subject you have to cover of Indian history, and also you have to cover entire all the 3 periods of Andhra Pradesh history. So in that way, you are burdened with the number of vast syllabus. But one thing, what is important is we are safe with is given exhaustive syllabus. When is given exhaustive syllabus, he won't go outside our given syllabus. That is our advantage. Therefore, you need not worry by watching the number of topics given many in each unit. The thing is that Indian history also contains many other in-depth concepts and topics, but they are not given. Though it looks exhaustive and wide, but still we are safe that you won't go outside these boundaries already drawn by the examiner or the APPSC. So that is our advantage. I take it as advantage, not a disadvantage, given a huge syllabus. By making a proper selection of these topics and for the preparation, at least to, what is safe is you have to prepare about 70% of the topics in each unit. So that is the safest. Even sometimes 60% is also sufficient for certain uh, units. So let us see the first unit, that is about history, ancient history, prehistoric cultures in India and Indus Valley civilization, Vedic cultures and Mahajanapadas. ఈ చూడండి ఎన్ని టాపిక్స్ అంటే ప్రీ హిస్టరీ వన్ టాపిక్. దాంట్లో మనకి ప్యాలిలిథిక్, మెసోలిథిక్, నియోలిథిక్ అని 3 పీరియడ్స్ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ది ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రీ హిస్టరీ. అండ్ ఈ యాంగిల్లో కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు. అట్లాగే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రీ హిస్టరిక్ కల్చర్స్ ఆ ప్లేసెస్ వాటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా అడుగుతుంటాడు. వీటి యొక్క ఫీచర్స్ ప్యాలిలిథిక్, మెసోలిథిక్ అండ్ నియోలిథిక్, దీస్ 3 పీరియడ్స్ యొక్క ఫీచర్స్ అడుగుతాడు. సో ఏదేమైనా సరే ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి భయపడవలసిన లేదు. ఎందుకంటే మనకున్న టైం జస్ట్ 10 minutes. ఈ 10 minutes మనం 8 minutes కోర్ పీరియడ్లో రాసినా సరిపోతుంది. ఆ పాయింట్సే రాయాలి. అందుకని ఎక్కువ రాసినా కూడా మనకి మిగతా క్వశ్చన్స్లో ఇన్బ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని అడిగిన స్ట్రిక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ రాయడం మంచిది. అలాంటి మీకు ఈ ఎవల్యూషన్లో కూడా అంటే అడగనివి మీరు రాస్తున్నప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, అప్పుడు తెలుస్తుంది. Differentiation, distinction you can find there. So here, prehistoric cultures in India, Indus Valley civilization. This is another topic, Indus Valley, often given with comparison to the Vedic culture. Last 2017లో కూడా కంపారిటివ్గా అడిగారు, చాలా ట్విస్టింగ్ అడిగారు. Group-1 Mains 2017లో కంపేర్ ద Indus Valley civilization and the latter Vedic period, not early Vedic period. That is very important to note that, because the difference between the two is wide and varied. So that's why he asked only comparing the Harappan civilization and not early Vedic but latter Vedic period.
So in that way, he is asking only those people who can having the understanding and knowledge on this aspect could understand the difference why he has not asked early Vedic period. So likewise, we can go for this. This is in other words, these are the three topics also, and 1, 3, 4, and Mahajanapadas in the 6th century BC at the period of age of Buddha, and the Mahajanapadas from when he asked Mahajanapadas, it is the emergence of the uh, territorial states, Janapadas, territorial states, first territorial states in India. So it happened during the age of Buddha and the lifetime of Buddha. And then this is he asked from political angle. So this is a different topic, and the emergence of new religions is another topic, though belong to same period. Both belong to same period. So emergence of new religions, Jainism, Buddhism, it is very very important topic where we cannot avoid. The examiner cannot avoid these two important. We can consider uh, all this as one segment. The prehistoric to Buddha and Mahajanapadas. And then the rise of Magadha and the age of Mauryas. The age of Buddha, the age of Mauryas and Ashoka Dhamma. Yeah. Just wait. Just wait a minute. Out. Bye now. The age of the Mauryas and Ashoka Dhamma, foreign invasions on India, and the Koshans. This is another segment within this unit. The first segment అంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకి ఒకటి ప్రీహిస్టారిక్, ఇక్కడ 3, 4, 5 రైజ్ ఆఫ్ జైనిజం బుద్ధిజం 6, 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6లో యూజువల్గా ఒకటి ఇస్తాడు. So this is the early period in like within this ancient period, this early period like that. But with the rise of the Mauryas, Ashoka Dhamma, and the foreign invasions on India and coast, foreign invasions in India is after the post Mauryan period. And ఈ ఫారిన్ ఇన్వేషన్స్లో మనకి మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ది పోస్ట్ మౌర్యన్ పీరియడ్ అరౌండ్ 2nd and 1st century BC. Around 2nd, 1st century BC, it was India witnessed new foreign incursions, second wave of incursions of the historic period. You know the difference between historic period and non-historic period? Anyone can respond? Please respond, anyone. Do you know the difference between the historic period and the non-prehistoric period? There are 3 concepts: prehistory and protohistory and history. History is where written literature is available, like we can read. The proto-history is there is no decipherment of. Yeah, tell me. You're right. Prehistory is like we do not have evidences for any literature, like there is no script. Yeah. So then when does the Indian history start? Vedic, exactly with Ashokan inscriptions we have epigraphic evidence, but before that Vedic literature is there. So but they are compiled in for Guptan age. Yeah, of course. But thing is that the written evidence, to understand that there is a written evidence, we need not go for script. But Yeah. Indian history starts with Rig Veda around 1500 BC. So
Indian history start with the case. Before that period is called proto-history, and in terms of technological evolution, it could be said to be Bronze Age civilization. So like that, before that period, Harappan period is called prehistoric period in Indian history. So like this is a early history of early history segment, and then after that, the new incursions. That first foreign incursions were by the Aryans during the Vedic period, and next incursions were witnessed around 6th century BC, and then third wave witnessed around this first second century BC with the invasions of Kushans, Greeks, Indo-Greeks, Kushans, like that foreign invasions have taken place around this period of second century to first century BC, and also it has drawn new elements into the Indian society and Indian history, and then why this period also witnessed very, in fact, the most richest period in ancient Indian history. The period of the Kushans or Shatavahanas or what is called Greeks is the most richest period in the entire ancient Indian history. It has seen a zenith of Indian history in ancient period, and then along with this same Sangam is witnessed in the south, far south, that is South India of Tamil Nadu and Kerala. So in this period also, it is contemporary to the Kushan Shatavahanas, and the next the Shungas, the post-Mauryan period witness Shungas, and the Guptas. It is almost the post-Mauryan period, Tharvat period Guptas. The post-Mauryan period could be said to be between 2nd century BC to the 3rd century AD. You know the difference between the BC and AD also. తెలుసు కదా మీకు? Please, anyone having understanding the difference between AD and BC? Often use these words BC and AD while writing Indian history, ancient period. తెలుసు కదండి? Yes, sir. Yeah, this is before Christ, birth of Christ. If you take the 1st January and the 1st century, the first day, first year, and before that period is goes in descending order, and the from the birth of Christ it goes from ascending order. So in that way, the chronological classification has been done by the historians world over. Like that, we have the Guptas in the post-Mauryan period, and after Guptas there was about the Kanus, particularly the Harsha and their contribution. Asked Guptas and Kanus means the Harsha period and their contribution. Pushibhutis, they said to be the dynasty of Pushibhutis of the Kanus. Their contributions, Guptas, actually Gupta's period was described as golden age, but the thing is that the historians contradict over this issue. So historians say it is the golden age already started there before the Guptas, and before Gupta's period has witnessed start the decline of ancient period in many ways. So that is the difference. And then the Guptas తర్వాత మనకి ఖనోజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా పోస్ట్ ఎర్లీ ancient medieval period అంటారు. After the post Harsha period was called early medieval period, and that happens between 8th to 12th century AD. సో ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చారు. అలాగే దీంట్లో హిస్టారికల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ both in the post-Mauryan period as well as in the Gupta period. We have seen many foreign travelers visited India and given their own accounts, what they witnessed, what they seen, and what they understood.
So that is also very important. And the in the same way, the early education institutions, these are the peripheral topics, but sometimes they come in the examination in like a black stallion suddenly, and we'll find it difficult to attempt questions on this kind of questions, foreign travelers, early education institutions. But so in this way, we have to, while studying the ancient Indian history, we have to understand the many cultural aspects, because often the questions coming from the cultural angle also, and the socio-economic perspective. So like this, this unit is having many topics. One find it difficult to write questions, study questions, particularly not writing many topics in one unit. So like this, better we go by about 6 to 7 8 topics better to cover. And the first core 6 questions given by me in the model papers could be treated as core questions, and you can also add 2 or 3 topics uh, which will be safe for you. So like this, the second unit is having the Pallavas, in other words, Deccan history has started, which is also post contemporary Pallavas, Badami Chalukyas, Eastern Chalukyas, the Rashtrakutas, Kalyani Chalukyas, the Cholas. In fact, this period is the early medieval period. That means a period before the medieval age, dawn of the medieval age. So, and their socio-cultural contributions, language, literature, art, architecture. This period was is also very rich in terms of social developments and social cultural developments, where we have even today can witness many of those aspects that happened in the early medieval period. And the Delhi Sultanates, and then with the 1000 AD, the again the foreign rulers started ruling India. So like that, the Delhi Sultans, advent of Islam and its impact, and religious movements like Bhakti and Sufi and its influence, growth of vernacular languages, script, literature, fine arts, socio-cultural conditions of the Kakatiyas, the Vijayanagaras and the Bahamanis and Qutub Shahis and their contemporary South Indian kingdom. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇదంతా కూడా ఆంధ్ర ఏరియాని పరిపాలిస్తున్నటువంటి కింగ్స్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు మనకి ఈ పీరియడ్లో. సో ఈ వీటి మీద కూడా ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి, ముఖ్యంగా కల్చరల్ యాంగిల్స్ నుంచి. వాట్ ఈస్ సెడ్ అబౌట్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్, స్క్రిప్ట్, లిటరేచర్, ఫైన్ ఆర్ట్స్ అండ్ సోషియో కల్చరల్ కండిషన్స్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో, అంటే పొలిటికల్ డైనమిక్స్తో కన్నా కూడా అట్లా వస్తుంది. బట్ ఓన్లీ ది exception is Vijayanagaras, where political angle also questions may come on political angle. So the remaining period, we can see most of the questions in the second unit from the socio-cultural aspects. So when come to the third unit, the Mughal administration, really social-religious life, cultural developments, Shivaji and the rise of Maratha Empire and advent of Europeans in India, and trade practice, rise of East Indian Company and its hegemony, and changes in administration, social and cultural spheres, the role of Christian missionaries. This also period is the uh, second most important medieval period. Second segment, you can treat it as second segment within the medieval period. సో ఈ పీరియడ్లో మనకి ముఘల్స్ పైన, అట్లాగే సోషల్ రిలీజియస్ అంటే భక్తి మూమెంట్ కూడా, అంటే ఇంతకుముందే స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ ఆస్పెక్ట్స్ కనబడతాయి. అలాగే కల్చరల్ డెవలప్మెంట్, శివాజీ అనేది అనదర్ టాపిక్గా మనం చూడాలి. అలాగే యూరోపియన్స్, అడ్వెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్స్ అండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అని మళ్ళీ 2 టాపిక్స్గా చూడాలి. అలాగే ఈ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సోషల్ కల్చరల్ స్పియర్స్, ఇవి అంటే ఎర్లీ బ్రిటిష్ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, సోషల్ కల్చరల్ స్పియర్స్లో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చినాయి అనేది, రోల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ చిన్న టాపిక్ లాగా ఇస్తున్నారు, కానీ ఒక్కొక్కసారి వస్తాయి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్, వాట్ వాజ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ దేర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ది ఇండియన్ సొసైటీ ఇన్ ద ఎర్లీ బ్రిటిష్ పీరియడ్. సో లైక్ దిస్ క్వశ్చన్స్, ఇందులో కూడా ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 3 యూనిట్లలో చాలా టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలా డిస్టింక్షన్ చేస్తూ కొన్ని ముఖ్యమైన టాపిక్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి, వాటిపైన ఒక్కొక్క టాపిక్లో 2-3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి.
ఒక్కొక్క యాంగిల్ నుంచి 4-5 పాయింట్స్ ఉండేలా చూసుకుంటే మనం క్విక్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేయగలుగుతాం. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ fourth unit, the rise of British rule in India from 1750 to 1856, and the land revenue settlement, permanent settlement, Raitwari and Mahalwari, 1857 revolution, impact, education, press, cultural changes, rise of national consciousness, changes of social religious reform movements in the 19th century. Raja Ramohan Rai, Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda, Annie Besant, and Sir Syed Ahmad Khan and others. సో ఇక్కడ కూడా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మీరు చాలా కష్టం అవాయిడ్ చేయడం. నేను ఇంతకుముందు అన్నటువంటి ఈ 6 టాపిక్స్ ఫార్ములా ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు ఈ యూనిట్లో. సో లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామినర్ టు మేక్ వీక్. ఇఫ్ ది వన్ క్వశ్చన్ బాగా వస్తే పర్వాలేదు, తెలిసింది, కొంచెమైనా తెలిసింది. అసలు రెండు తెలియని వస్తే, అంటే మనం ప్రిపేర్ కానీ వస్తే, తెలియని అంటే ఏం లేవు ఇందులోని. ఇంతకుముందే ఆల్రెడీ మీరు చదివారు దీనికి ప్రిలిమ్స్కి. కాబట్టి వెంకు నువ్వు నీ దగ్గర ఉంది అదే సేమ్ లింక్ యూజ్ చేయి. ఇప్పుడు పెట్టినా? ఓకే, రైట్. Yeah, Venkat Sir is going to join now. Venku, welcome. After the analysis of this first 5 units, and Venkat Sir will take class on Indo-China conflict. And meantime, I'll try to give you the questions. The first, second papers 2 Indian history segment. And so Venku, welcome. వినబడుతుందా? గోపాల్, ఇప్పుడు నేను ఒక 2-3 నిమిషాలు నీకు ఈ హిస్టరీ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అయిపోతుంది 2-3 నిమిషాలు. స్టార్ట్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ సమ్ పేపర్స్. ప్లీజ్ గివ్ యువర్ valuable understanding on this. Okay, so now let's see that the fourth segment is also what I said is we cannot confine to the 6 or 8 topics. There are many topics which we need to go, but still we make a priority of order of importance. I'll give you in the next 3 model papers. So ఇందులో మనకి rise of British rule in India from 1857 to 1856.
the land revenue settlements. Each question ga untundi. Permanent settlement, right vari, mahal vari. Sometimes you can ask like that, or sometimes all the three revenue settlements could be asked in one question, and its impact on Indian society or economy, and the education and is a separate topic, and the press is a separate topic, and the cultural changes in the early British period, and the rise of the national consciousness changes and socio-religious reform movements in 19th century. This is a topic. National consciousness and socio-religious reform movements are happened in tandem, hand in hand, these two things, and that led to rise of political awareness because of these socio-religious reform movements. Particularly, as asked, some personalities relating to these reform movements. Now, what was called Renaissance period in Indian history, and the Raja Ram Mohan Rai and Diana Saraswati. Each one could be one topic. By asking their contribution, you could ask one as one topic, one question. Raja Ram Mohan Rai, Diana Saraswati, Swami Vivekananda, Ani Besant, and Sir Syed Ahmad Khan and others. So likewise, when he asked others, he also could ask Andhra reformers in this period. సో ఆ యాంగిల్లో కూడా మనం జాగ్రత్త పడి కొంత కాంట్రిబ్యూషన్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కందుకూరి వీరేశలింగం అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ థియోసోఫిస్ ఇన్ ఆంధ్ర, కందుకూరి like Rajaram Rai and his followers. Like that, another segment within this unit is rise of Indian nationalism and the activities of Indian National Congress, Vande Mataram, Home Rule movements, self-respect movement, Jyotiba Phule, Narayan Guru, Periyar Ramaswamy, Naika, role of Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Vallabhbhai Patel, Satyagraha, Quit India movement, and B.R. Ambedkar and his contributions. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ యూనిట్ కూడా ఈ మోడర్న్ ఫేస్లో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ 4th యూనిట్లో సెకండ్ సెగ్మెంట్ అనుకున్నాం, అది నెక్స్ట్ 5th యూనిట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, బట్ కొన్ని యాడ్ అయింది. అంటే ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ని ఈ సెకండ్ సెగ్మెంట్లో ఇచ్చాడు. అంటే బిఫోర్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్, బిఫోర్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ని పీరియడ్ని అడిగాడు. బర్త్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాంగ్రెస్ నుండి చివరి వరకు కూడా అడిగాడు. పర్సనాలిటీస్ని అడిగాడు. సో మెనీ టాపిక్స్ ఇన్ దిస్ వే 4th యూనిట్. So very careful in covering the number of topics and the coverage percentage, because మనం మినిమం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 క్వశ్చన్స్లో ఒక్కటైనా మనకు అన్నట్టు మన ఫార్ములా ప్రకారం ఒక 5 పాయింట్లు బాగా రాయగలిగేది. ఒక్కొక్క టాపిక్లో కూడా 2 లేదా 3 యాంగిల్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం లేదు. బట్ 2 యాంగిల్స్లో అయిన ప్రతి టాపిక్లోని మనం ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే 2 పార్ట్స్గా అడిగేటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ 2 పార్ట్స్గా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేలా రాసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకే యాంగిల్ తెలిస్తే 2 యాంగిల్ అడిగినప్పుడు సగం రాసి మిగతా సగం వీక్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో అది అవాయిడ్ చేయాలంటే ప్రతి టాపిక్ని 2 లేదా 3 యాంగిల్స్ నుంచి మనం ప్రిపేర్ కావాలి. సో మనకి ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఈ హిస్టరీ పీరియడ్లో సో మెనీ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈజ్ ఈజియర్ బికాస్ ఎగ్జాస్టివ్ సిలబస్ చూసి భయపడొద్దని ముందే చెప్పడం జరిగింది. మనకి ఇక్కడ తూకం వేసినట్టుగానే పాయింట్స్ రాయాలి. ఎందుకంటే 8 minutesలో కోర్ టైం 8 minutesలో ఈ 8 minutesలో 5 పాయింట్స్, ఇంట్రడక్షన్ 4 lines, 4-5 lines, అండ్ కంక్లూజన్ 3-4 lines. లైక్ దట్ కంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇట్ లైక్ ఏ హార్స్ రేస్. Paper 2, when you start the Group-1 Mains, you have started the horse race in terms of handwriting. That's the reason now the practice is very, very important to cover as many points as possible within a clipsy writing with a few words and giving big meanings and covering the entire aspect. అది ఎప్పుడవుతుందంటే ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. విత్ టైం షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అది జరుగుతుంది. ఇక 5th టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇండియన్ నేషనలిజం 3 phases. ది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ 1885 to 1905 is called to be a moderate period, and 1905 to 1920 extremist period, and the Gandhian phase 1920 to 1947. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ 3 ఫేస్లు అడిగాడు. ఇందులో ఒకటి గ్యారంటీ వస్తుంది మూడిట్లో.
అలాగే పీస్ అండ్ మూమెంట్. దిస్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్. మళ్ళీ విత్ ఇన్ దిస్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ పీరియడ్లో మళ్ళీ సెగ్మెంట్ వైజ్, క్లాస్ వైజ్, కేటగిరీ వైజ్ మూమెంట్స్ కూడా జరుగుతాయి అలాంగ్ విత్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్. అందులో ఒకటి పీస్ అండ్ మూమెంట్ అండ్ ఉమెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఉమెన్స్ participation in the freedom struggle, and also tribal movements, and also workers movement and the trade union movements, like that labor union movements, and the role of different parties in freedom struggle. There are some splinter groups which also enrich the freedom struggle, and given the culture of plural parties or multi-party system, in fact started during the British period itself, and this local and regional movements and inter-religious unity and communalism is also another topic, and independence and partition of India, another topic. India after independence, another topic. Rehabilitation after the partition, linguistic reorganization of states, that is related to 1956 Reorganization Act, States Reorganization Act, where the Andhra Pradesh along with some other states after that emerged the linguistic based states. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడాను అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఎకనామిక్ పాలసీస్ అండ్ ఫారిన్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్, పర్టికులర్లీ పంచశీల్ and the role India played in the non-alignment movement. So like this, these are the important topics in Indian history period, where you find it very difficult for a person who is not having history as their in their graduation or post-graduation. You'll find it difficult to cover these number of topics within the shortest period. But still, only try to play technique, but don't avoid practice. That is very important. I hope many of you have covered many of these topics by this time. And what we are doing in this our test series or guidance program is only just refreshing these things. So I hope so. That should be there, because we are having only about a few days, not few weeks, or 2 weeks core time is there for still to read and write. So this is the first segment. Tonight I will give you questions on this entire Indian history period, and please write it tomorrow, and I also give you tomorrow itself the history of and culture of Andhra Pradesh will be prepared by Sushil Shah. I asked him today, and I hope he will give tomorrow. I will give you tomorrow this paper segment, section 2 also, and then this geography of India and Andhra Pradesh will be given by geography faculty Prasad Sir. Okay, so like this, the paper 2 general studies paper is very, very important in terms of time you need to prepare is so huge, but only you have to pay technique, and unlike you have to shed the approach of the prelims. Now you try to see focus on certain areas only. Thank you. Welcome, Venkat. Please start your program on Indo-China conflict. I think about 5 to 6 students have written on this. Please give your insights on this topic. Thank you. Over to Venkat, sir. హలో స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు రాసిన వాళ్ళు గీత ఉన్నారా? ఎల్లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు హలో పీపుల్ లేరు అనుకుంటా సార్. గీత, ప్రసాద్, హలో లేరు సార్. కే ప్రసాద్ ఉన్నారా? లేరు. ఓకే, పర్వాలేదు. వీడియో కూడా మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తాం యూట్యూబ్ లో. వీళ్ళు చూస్తారు. వాళ్ళకి ఎలాగో మనము లాస్ట్ పేజ్ లో మన రిమార్క్స్ తో పంపిస్తాము. ప్రతి ఒక్కరికి వాట్సాప్ పంపిస్తున్నాము. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్ మీద కూడా ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి నేను వాట్సాప్ పంపించాను.
But Venku, I would like to take it as a policy that we won't discuss by the name, as we have better to refer it as one student, by as we are giving marks and also analysis of his that particular person. We will send it to the directly to his number. So better we avoiding names, and because it may we are in a group now. When you take one-to-one talk, we can do. And I will also forward you their numbers, so that you could contact if you want, or you can speak to them. Okay, better avoiding names, and but say your insights, analyze things, how they're written. One person, అంటే two person, అంటే like that. అంటే గోపాల్, ఇప్పుడంటే మనం వాళ్ళు రాసిన ఎస్ఏ ఉంది కదా, ఎస్ఏ అంటే వాళ్ళ రాసిన ఎస్ఏ వాళ్ళ గురించి చెప్తేనే బాగుంటుంది కదా, మరి లేకపోతే వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసింది? మనం పంపిస్తాం కదా, రిమార్క్స్ పంపిస్తాం. మనం రిమార్క్స్ ని పంపించాలి. రిమార్క్స్ చివర్లో వాళ్ళు వాట్ ఏరియాస్ టు బి ఇంప్రూవ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద గుడ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఈ రెండు కూడా మనం రాసాను. నీకు ఫార్మాట్ చూపిస్తాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మేము చేసినట్టుగా. అందుకని వాళ్ళ పర్సనల్ గా సరిపోతుంది. బట్ జనరల్ వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు మనం చదివే ఆస్పెక్ట్ బట్టి, ఐ థింక్. లేదా అదర్వైజ్ ప్లీజ్ ఎనీబడి రెస్పాండ్, కెన్ వి డిస్కస్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ who has written. No problems. No problem. But if is there these three students, if one of that student if it is not a problem, we'll go ahead with names. గోపాల్, అంటే జనరల్ గా వాళ్ళ పాజిటివ్ గురించే చెప్తాము. అంటే మనం గీత రాసింది, కే ప్రసాద్ రాసింది, మనం రెండు కంపేర్ చేసి చదివినాం. అయితే మన క్వశ్చన్స్ లో ఏంటంటే రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసేసి ఇండో చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓవర్ లడక్, ఇగ్నైటెడ్ రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్. రెండోది ఏంటంటే ఎనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద చేంజింగ్ ఫారిన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా అని రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఇండో చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓవర్ లడక్, ఇగ్నైటెడ్ రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద జియో పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ అంటే, ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే గీత బాగానే రాసింది. అంటే మామూలుగా హెడ్డింగ్ పెట్టింది. రెండోది వచ్చేసి ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి, రెండు పార్ట్స్ ని కూడా బాగానే డిస్కస్ చేసింది, ఫ్యాక్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. అయితే మన ప్రసాద్కి వచ్చేకి గీతాకి ప్రసాద్కి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ కానొస్తుంది అంటే, ప్రసాద్ కొద్దిగా అంటే ఆయమ ఏంటంటే కొద్దిగా అంటే హెడ్డింగ్ పెట్టి రాయగలిగింది. ప్రసాద్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ అనేది మిస్ అయిపోయినాడు. అంటే డైరెక్షన్ మిస్ అవటం అంటే, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ గీతా తోటి కంపేర్ చేస్తే ప్రసాద్ దగ్గర తక్కువ ఉన్నాయి. అందువలన వచ్చేసి ప్రసాద్ ఇంకొద్దిగా ఈ చైనా సంబంధించి కొద్దిగా ఫ్యాక్ట్స్ అప్డేట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గీత వచ్చేసేసి ఇప్పుడు ఫారిన్ పాలసీ ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే, చైనా ఫారిన్ పాలసీ అంటే ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే, ఒకటి వచ్చేసేసి మినీ నాటోలో పార్ట్ అయిపోయిందని రాసింది. రెండోది వచ్చేసి క్వాడ్ ని మాత్రం మల్బార్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్లస్ క్వాడ్ లో యాక్టివ్ గా రోల్ తీసుకుంటుందని రాసింది సెకండ్. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఫారిన్ పాలసీలో డిజిటల్ పాలసీ కూడా భాగం కాబట్టి డిజిటల్ పాలసీ కింద నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ ని బ్యాన్ చేసింది థర్డ్. తర్వాత వచ్చేసేసి ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద చైనాస్ మెజర్స్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఆర్ఐ కానీ లేకపోతే రకరకాల మెజర్స్ అనుకూలంగా ఇండియా కూడా ఇప్పుడు నక్లిస్ పాలసీ, దాని తర్వాత వచ్చేసి మంగోలియాకి హెల్ప్ చేయటము, తర్వాత శ్రీలంకలో ఒక పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయటము, ఈ విధంగా కూడా ఏంటంటే ఇండియా కూడా కౌంటర్ పాలసీ అనేది టేకప్ చేసింది థర్డ్. దాని తర్వాత ఫోర్త్ వచ్చేసేసి మనకి ఆర్మ్స్ ట్రేడ్ కూడా యాక్సలరేట్ అయ్యింది విత్ రిగార్డ్ టు ద అమెరికా. ఈ విధంగా గీత రాసిన దాంట్లో ఏంటంటే దెర్ ఆర్ అంటే రెలవెంట్ అండ్ మోర్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నమాట. కాబట్టి అంటే 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 వాట్ ఈస్ ద చేంజింగ్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ రెస్పాన్స్ టు ద ఎయిదర్ ఆసియో పసిఫిక్ అంటే పసిఫిక్ రీజన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కానీ విత్ రిగార్డ్ టు ద బోర్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కానీ తీసుకుంటే, అంటే ఆప్ట్ గా అంటే ఆప్ట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్
పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే అంటే డెప్త్ ఎక్కువగా ఉంది ఎస్ఏలో. Yeah. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు కూడా దే కెన్ ఆల్సో రెఫర్ టు దిస్ ఎస్ఏ సో దట్ they can pick up some facts which they may have not gathered through their readings. Okay na? Therefore, I think it is better to forward this Geta's essay to others so that they can enrich their knowledge over the Indo-China relations. Yeah. Okay na? తర్వాత ప్రసాద్ దగ్గరికి వచ్చేకి అంటే ప్రసాద్ అంటే నేను ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించే చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ నెగటివ్స్. వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ పాజిటివిటీస్ కోసమే చెప్తున్నా. ప్రసాద్ కొద్దిగా ఏంటంటే ఎస్ఏలో కొద్దిగా అక్కడక్కడ మధ్యలో ఏంటంటే హెడ్డింగ్స్ పెడితే బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం. ప్రసాద్ హెడ్డింగ్స్ ఒకటి పెట్టాలి. తర్వాత రెండోది వచ్చేసి he has also collect some more facts on the changing foreign policy. అంటే మోర్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు గీత రాసిన ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పా. ఒకటి వచ్చేసి మినోనియాటో అంటే క్వాడ్, తర్వాత రెండోది వచ్చేసి కౌంటర్ మెజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నక్లిస్ పాలసీ, దాని తర్వాత వచ్చేసి డిజిటల్ పాలసీ ప్రకారము వాటిని స్టాప్ చేయటము థర్డ్, దాని తర్వాత వచ్చేసి ఫోర్స్ వచ్చేసి ఆర్మ్స్ ట్రేడ్ ని విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇదర్ ఫ్రాన్స్ కానీ లేకపోతే అమెరికా తోటి కానీ ఇటీవల అంటే రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు అవన్నీ కొన్నారు కదా, అంటే స్పీడ్ అప్ చేస్తున్నారు కదా. ఓకేనా? ఇవి అంటే ఈ విధంగా నీకేంటంటే కొద్దిగా ఫ్యాక్ట్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బెటర్. ఎవరు ప్రసాద్. రెండోది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బెటర్ అండర్లైన్స్ పెట్టుకోవడం కూడా కొద్దిగా బాగుంటుంది. తర్వాత మూడోది వచ్చేసేసి కొద్దిగా గీత కూడా ఏంటంటే అక్కడ అంటే యాక్చువల్ గా దీంట్లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 పార్ట్స్ కొద్దిగా అంటే రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్, అనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద చేంజింగ్ ఫారిన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ లో కొద్దిగా అంటే ఇంకొద్దిగా అంటే బాగా అంటే ఇంకా కొద్దిగా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. అంటే ఇక్కడ 2 ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఒకటి రియలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ ఏరు, తర్వాత వచ్చేసి చేంజింగ్ ఫారిన్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా ఏరు. అయితే ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి రాసేటప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా అంటే సెంటెన్స్ లో కొద్దిగా అంటే తేడా ఉండేకి ఏంటంటే మనోళ్ళు డిఫరెంట్ గా రాసినారు, కానీ గీత వేస్తే బాగుంది. అది ఫార్వర్డ్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా వాళ్ళు కొద్దిగా అంటే మరి వాళ్ళు అంటే యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే దీని మీద కంపల్సరీగా ఎస్ఏ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇవి చూసుకుంటే బాగుంటుంది గోపాలు. ఓకే ఓకే. ఒక్కసారి ఆ ఎస్ఏ మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ప్రిన్సిపల్ లో స్ట్రక్చర్ రాయమన్నాము, ఎవరైనా రాయకపోతే కనుక అది కూడా నోట్ చేయి, రాయాలి. అంటే లాస్ట్ లో సమ్అప్ లాగా ఇవ్వు వాళ్ళకి ఒక పేజ్ లో, లేకపోతే వైట్ పేపర్ మీద రాసినా పర్వాలేదు. అంటే నేను మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రాసి ఎవరిది వాళ్ళకి ఓకే రాస్తే వాళ్ళకి బాగా ఈజీ అవుతుంది. బికాస్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ మోడల్ ఆన్సర్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ కిల్స్ టైమ్. మీకు రాస్తే ఇస్తామని చెప్పడం, మిమ్మల్ని ఎదురు చూడటం అట్లా కన్నా కూడా బెటర్ టు అగైన్ రివైజ్ అవర్ వీడియో అండ్ నోట్ పాయింట్స్ డ్యూరింగ్ ది సెషన్. అండ్ ఆల్సో వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ some articles which are already published in newspapers which are relevant to our question. మనం క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసాము, దానికి రెలవెంట్ ఉన్న ఆర్టికల్స్ ని కావాలంటే PDF ని నేను వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తాను. అది ఇబ్బంది కాదు, కానీ ప్రిపేరింగ్ క్వశ్చన్ కి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో ఫ్లూయిడ్ గా ఉంటుంది. ఇట్లాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాకపోవచ్చు. మేబీ 1 పార్ట్ కవర్ అవ్వచ్చు, 1 యాంగిల్ కవర్ అవ్వచ్చు, 2nd యాంగిల్ కవర్ కావచ్చు. దేర్ఫోర్ అట్లా మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం అనేది జనరలైజ్ సరైన విధానం కాదని నేను భావిస్తున్నాను. ఏమంటావు వెంకటేశ్వర్లు? వెంకు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం సరైనది కాదు. నిన్న వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ మీ టు గివ్ ఏ మోడల్. సో మోడల్ ఆన్సర్ కెనాట్ స్టాండ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, అంటే మనం వాళ్ళకి ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఏదన్నా అంటే ఇది సేనామేనా వాళ్ళని కొద్దిగా అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. గ్రూప్ యాక్సెప్ట్స్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ విల్ గివ్. అంటే వాళ్ళు ఏదైనా స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఎవరన్నా చెప్పనండి గోపాల్. ఇంకా ఫారిన్ పాలసీలో నేను కొన్ని కన్స్టిట్యూయెంట్స్ చెప్పాను, ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్స్ who are participating in this group, is there any objection to circulate the best answer on particular topic? No sir. సో ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే మొత్తం పేపర్ కాకుండా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ జనరలైజ్ వరకు ప్రాబ్లం ఉండదు, బట్ వెన్ కమ్ టు ది పేపర్ 2 and 3, 4, 5 ద ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్ దట్ ఒక ఎస్ఏ ఒక దాంట్లో ఒకళ్ళు బాగా రాస్తారు, ఒక్క క్వశ్చన్ ఇంకో యూనిట్ లో ఇంకొకరు బాగా రాస్తారు, అట్లా ఉంటుంది.
అట్లా జరిగినప్పుడు చాలా డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఎవాల్యుయేషన్ చేసే ఫ్యాకల్టీని సార్ని నేను అడుగుతాను. ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఎవరు బాగా రాశారో రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ మార్క్సే తెలిసిపోతాయి, ఎక్కువ మార్కులు ఇస్తారు కాబట్టి. సో అట్లాంటి దాన్ని మనం రోల్ మోడల్ ఆన్సర్ని సర్క్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఏమంటారు మిగతా వాళ్ళు? వాళ్ళ పర్మిషన్ కావాలి కదా నాకు. ప్లీజ్ ఐ విల్ ఆల్సో ఆస్క్ ఇస్ దేర్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ ఫర్ ఎనీబడి? సో ఒక మోడల్ అందరికీ పంపము, ఒక బెస్ట్ ఆన్సర్ పంపితే కనుక ఇట్ విల్ హెల్ప్ అవర్ ఈవెన్ దో మెనీ ఆఫ్ అవర్, మనం మెనీ కాదు ఎందుకంటే అబౌట్ 10,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనం జస్ట్ 20 మేబీ 30, ఇంకా పెరిగితే 50, అంతకు మించి ఉంటారని నేను అనుకోవడం లేదు. బట్ వీఆర్ ఏ గ్రూప్ అండ్ వీ హ్యావ్ కేమ్ టుగెదర్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ కలాం ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఆ కలాం ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వై నాట్ వి arrive at win-win situation by helping each other. Okay, so anybody having any objection, please respond to circulate best answer. It may be yours, it may not be yours. Okay, kakunda andaru kuda please raise your hands. Yeah, one Bhargav, 2 participants have raised hands. There are 4 out of 4 have raised okay our proposal. 5 members okay annaru. Inka 3 members thinking. Of course you think, no problem, but thing is that everybody has to freely write without any other issue. సో ఈ ఇష్యూ మీద ఇంకా ఏకాభిప్రాయం రావాల్సి ఉందని క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది. అబౌట్ 5 స్టూడెంట్స్ రేజ్డ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ 3 స్టిల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. లెట్ వి థింక్, అండ్ ఐ వుడ్ నాట్ సెండ్ నౌ at the moment because pre-writing of this essay, and you may also feel that somebody will get more marks by my knowledge. Adi కాదు, అట్ ఇన్వెన్ సిచ్యుయేషన్ మన స్మాల్ గ్రూప్ మర్చిపోకూడదు. దేర్ ఆర్ అబౌట్ 10,000 స్టూడెంట్స్. వాళ్ళకన్నా మనం ఇక్కడ అందరం బెస్ట్గా అరైవ్ అయితే కనుక విల్ బి బెస్ట్ పొజిషన్. సో విత్ ఓన్లీ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ స్టూడెంట్ విల్ సర్క్యులేట్, అదర్వైజ్ వీ వోంట్ సర్క్యులేట్. In that place we will give articles which are good on that particular question or సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇంకా వెంకు ఇంకా ఎన్ని అదర్ సెకండ్ క్వశ్చన్స్ పైన ఇంకా ఏమైనా కొద్దిగా డీటెయిల్ గా చెప్పగలవా? కొన్ని అది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అంటే డీటెయిల్ గా ఇంకా కాజెస్ లో విత్ ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్. యా, అంటే గోపాల్ కాజెస్ లో కూడా చెప్పు. అంటే కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రాశారు కానీ ఇంపార్టెంట్ అంటే రీసెంట్ టెన్స్ కి మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ కవర్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంగ్ ఈస్టర్న్ లడక్, అది మెయిన్ గా ఇటీవల చైనా ఏం చెప్పిందంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద బోర్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎందుకు అని అందంటే మన ఈస్టర్న్ అంటే నార్థర్న్ అంటే మన ఈస్టర్న్ బోర్డర్ దగ్గర ఏంటంటే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా అంటే అప్ టు బోర్డర్ వరకు కూడా బాగా డెవలప్ చేయటం అనేది ఒక మెయిన్ కాజ్ గా చెప్పింది చైనా. అంటే డిబిఓ రోడ్ ఏర్పాటు చేయటం, అంటే డిబిఓ రోడ్ ఏర్పాటు చేస్తే ఏమైంది అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు వాళ్ళ అంటే చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ కి మనకి యాక్సెస్ కి మనకి ఈజీగా ఉండిద్ది. అదే విధంగా మన పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ కూడా ఈజీ మూవ్మెంట్ కి, తర్వాత ఆర్మ్స్ ఎమ్యునేషన్ మన మిలిటరీ మూవ్మెంట్ కూడా ఈజీగా ఉండిద్ది. కాబట్టి ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద రీసెంట్ టెన్షన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఎసెప్టివ్నెస్ త్రూ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాంగ్ ద ఈస్టర్న్ లడక్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద రీసెంట్ టెన్షన్స్ అన్నమాట. కాబట్టి అది ఫస్ట్ అదొక పాయింట్ మెన్షన్ చేయాలి. అది గీత కూడా మిస్ అయిపోయింది, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వచ్చేసి గీత ఆర్టికల్ 270 తర్వాత ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, ఆ పాయింట్ కవర్ చేసింది. సెకండ్. థర్డ్ వచ్చేసేసి మనకి ఇంక్రీజింగ్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ విత్ అమెరికా, థర్డ్ పాయింట్. తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చి ఇంటర్నల్ డైనమిక్స్ ఇన్ చైనా, అంటే బికాస్ ఆఫ్ కరోనా గానీ ట్రేడ్ వార్స్ వల్ల గానీ లేకపోతే అక్కడ జిడిపి ఫిగర్స్ తగ్గటం వల్ల గానీ లేకపోతే
అక్కడ మనకి వాళ్ళ ఎసెప్టివ్నెస్ అంటే అక్కడ లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ డైవర్ట్ చేయడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద క్లియరింగ్ అప్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ ఎలాంగ్ ఇండో-చైనా బోర్డర్స్ అన్నమాట. కాబట్టి ఎనెవర్ దే వాంట్ టు రైట్ ద రీజన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ద ఇండియా-చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్, ఈ పాయింట్స్ కవర్ కావాలి. నెంబర్ 1, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అలాంగ్ ద బోర్డర్ అండర్ బీజేపీ గవర్నమెంట్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అబ్రగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370. Number 3, formation of union territories. Number 4, recent internal problems in China due to the falling GDP figures and also Corona. Number 5, increasing cooperation of India with the America, defense cooperation with America. Okay, and also our opposition to the CPEC. These are the important reasons for the recent clearing up of tensions along India-China border. ఈ పాయింట్స్ కూడా అన్ని కవర్ చేయాలి. అంటే డిబిఓ రోడ్ మెయిన్ కవర్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ యాజ్ సెడ్ బై ద చైనా ఫర్ ద రీసెంట్ టెన్షన్స్. ఎందుకంటే అది యాక్చువల్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియాలో దే ఆర్ క్లైమింగ్ దట్ ఇండియా కెనాట్ బిల్డ్ ద పర్మనెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ పర్ ద పాస్ట్ అగ్రిమెంట్స్ ఆఫ్ 1996, 2003 and 2013. But they are increasing infrastructure along the borders. Therefore, they say that it is against those past treaties and ఈ రీజన్స్ కి అది ఒక కారణం అని, మెయిన్ రీజన్ కారణం అక్కడ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ లో ఉన్న స్కాలర్ కూడా, వాళ్ళ స్కాలర్స్ కూడా మెయిన్ రీజన్ కారణం అదే అంటున్నారు. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ కవర్ చేసేట్టు రాయమనండి ఆ డిబిఓ రోడ్ కూడా. అంటే గీత అన్ని కవర్ చేసింది కానీ డిబిఓ రోడ్ కవర్ చేయాల. ఓకేనా? ప్రసాద్ కూడా ఈ పాయింట్స్ రాసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది రీసెంట్ టెన్షన్ కారణం. మనకి ఈ ఇండో చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ యాంగిల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏంటంటే వే ఫార్వర్డ్, అంటే వాట్ ఆర్ కుడ్ బి ద సొల్యూషన్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ కుడ్ బి ద ఆప్షన్స్ ఫర్ ఇండియా అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ సొల్యూషన్ ఆర్ మీడియం టర్మ్ సొల్యూషన్, ఇమిడియట్ సొల్యూషన్. అంటే యాక్చువల్లీ వీ హావ్ 3 ఆప్షన్స్. నెంబర్ 1 వార్, నెంబర్ 2 డిప్లొమసీ, నెంబర్ 3 మిక్స్ ఆఫ్ వార్ అండ్ డిప్లొమసీ. ఇప్పుడు వార్ అంటే మనకి యాక్చువల్ ఏ ఫార్వర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్ అనుకుంటే వీ కెనాట్ ఏజ్ వార్ అగైన్స్ట్ చైనా. Because in terms of technology, in terms of economy, or in terms of their military potential, we are not comparable with China. Therefore, and also our neighbors like Pakistan, Nepal and Sri Lanka, they are also in favor of China. Therefore, we cannot age war and in the war. కాబట్టి అది వార్ అనేది రూల్డ్ అవుట్. తర్వాత రెండోది కేవలం డిప్లొమసీ పాటిద్దాం అంటే, డిప్లొమసీ పాటిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1962 వరకు కూడా నెహ్రూ మోస్ట్లీ డిపెండెడ్ అపాన్ డిప్లొమసీ, బట్ అల్టిమేట్లీ దే ఫెయిల్డ్ అనమాట. అంటే మన దగ్గర మిలిటరీ పొటెన్షియల్ లేకుండా మనం కేవలం డిప్లొమసీ మీద ఆధారపడితే వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని అంటే సలాద్ స్లైస్ పాలసీ అంటారు. అంటే కొద్దిగా టెరిటరీని ఆక్యుపై చేసి ప్రయత్నించేసి అంటే చేస్తారు. అందువల్ల ఏంటంటే ఆన్ ద మీర్ డిప్లొమసీ ఆల్సో వీ కెనాట్ డిపెండ్ అనమాట. కాబట్టి జైశంకర్ ఏమంటారంటే, అతను ద ఇండియన్ వే అనే బుక్ లో ఏం రాస్తాడు అంటే, వీ హ్యావ్ టు మిక్స్ అప్ బోత్ డిప్లొమసీ అండ్ డిటరెన్స్ కెపాసిటీ అంటాడు. అందుకే డిటరెన్స్ కెపాసిటీని పెంచుకోవటానికి ఏంటంటే మనము రాఫెల్ యుద్ధమానాలు కానీ, లేకపోతే అమెరికా తోటి వార్ అంటే డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ కానీ, లేకపోతే క్వాడ్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటాం కానీ, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనం యుద్ధానికి కూడా రెడీగా ఉండామని చైనాకి మెసేజ్ పోవటానికి వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ స్ట్రాటజిక్ పొటెన్షియల్. అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఎంగేజింగ్ విత్ చైనా బోత్ త్రూ డిప్లొమాటిక్ అండ్ మిలిటరీ లెవెల్ టు సాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ పీస్ఫుల్ అనమాట. కాబట్టి మనం మిక్స్డ్ పాలసీ ఫాలో కావాలి. కాబట్టి ఏ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ మిక్స్డ్ పాలసీ ఓన్లీ వీ కెన్ స్టాప్ ద చైనా. ఎన్హాన్సింగ్ అవర్ డిటరెన్స్. Enhance for deterrence విషయంలో man, could there be another option that India could review its policy? No first use of nuclear weapons policy. No first use of nuclear weapons. Because India adopted that policy when it tested nuclear arsenal. So, ఇది రివ్యూ చేస్తే డిటరెన్స్ పెరుగుతుందా, అది మనం ఒక అడ్వైజ్గా ఇవ్వచ్చు, ఒక వే ఫార్వర్డ్లో భాగంగా. Because you said twin policy is very important, diplomacy as well as and the deterrence, policy of deterrence, military deterrence. And the long term, medium term and to long term policy is the enhancing our economic power. So, yeah, because we have to give immediate options, medium term and also long term.
ఓకే గోపాల్. ఈ యాంగిల్లో కూడా మనము ఇస్తే కనుక మంచి ఎస్ఏగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అవును, అంటే స్టూడెంట్స్ కి అది క్లారిటీ, అంటే నువ్వు మాట్లాడింది నేను మాట్లాడింది క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా. సో ఎనీబడి అది ప్లీజ్ ఇంకా రెస్పాండ్, నాట్ వాళ్ళు ఏదన్నా చెప్తే బాగుండిద్ది. అంటే వాళ్ళ కూడా బాగా చదివి ఉంటారు గోపాలు, వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తే మిగతా వాళ్ళు వింటారు. సో వెంకు అంటే 7:37 అయింది కదా. తీసుకోవడానికి పెద్దగా యూజ్ ఉండదు, బికాస్ వీఆర్ బోత్ నాట్ జర్నలిస్ట్ యాజ్ వెల్ as నాట్ ది aspirants who are going to write. అదే స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా టైం ఇంపార్టెంట్ కదా, ఏదన్నా ఉంటే చెప్పను గోపాల్. లేకపోతే అందరికి రివ్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ కంపల్సరీగా వచ్చింది కాబట్టి, ఇది ఒకటి కరోనా ఒకటి కంపల్సరీగా ఏదో ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి వీటి మీద డిస్కస్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ కి ఉపయోగం గోపాల్. అంటే వాళ్ళ టైం కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఈ క్వశ్చన్స్ మీద ఉన్న డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అడగండి. అండ్ అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లోజ్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ రివ్యూయింగ్ అవర్ ఒరిజినల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Sir, analyze the statement in context of changing foreign policy అన్నారు కదా. ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ ఇండో-చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ రాసి why conflict happened, and then changing foreign policy రాసి కంక్లూడ్ చేయాలా? స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉండాలా? లేకపోతే ఒకసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదివి వినిపించమ్మా. 1 minute. బికాజ్ అందులో కీవర్డ్స్ ని, పార్ట్స్ ని, ఫోకస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జాబ్ వీ హ్యావ్ టు డూ బిఫోర్ రైటింగ్ అవర్ స్ట్రక్చర్. వెంకట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారా వాళ్ళు? ఆఖరి పేజీలో ఇమ్మని చెప్పాం. దీస్ ఆర్ ఫార్మల్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మేకింగ్ గుడ్ ఎస్సే. స్ట్రక్చర్ ఏం ఇవ్వలేదు గోపాల్, స్ట్రక్చర్ ఏం లేదు. అంటే హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకుంటూ రాశారు, బాగానే రాసినారు. Indo-China conflict over Ladakh ignited realignment of geopolitics of Indo-Pacific region. మళ్ళీ చెప్పు. Indo-China conflict over Ladakh ignited realignment of geopolitics of Indo-Pacific region. Analyze the statement in the context of changing foreign policy of India. Yes. అంటే బోత్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ కదా సార్? అంటే దీనికి రెండు స్ట్రక్చర్లు రాయడం కుదురుతుందా? లేదు, కుదురుతుంది. రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ జియోపాలిటిక్స్ అన్నప్పుడు దాన్ని చాలా ఫోకస్ కూడా అక్కడే ఉంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ అందులో భాగంగానే ఇండియన్ పాలసీ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ ది బర్నింగ్ పాయింట్ వాస్ లడక్ కాన్ఫ్లిక్ట్, బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ Indo-Pacific region foreign policy forces, because ఇంతకుముందే అందులో ఎస్ఎల్లో రాసిన వారు బాగానే రాశారు. అందులో మనకి వరల్డ్ ఓవర్ గా వస్తున్నటువంటి మార్పులు, పర్టికులర్ గా కుడ్ ఆల్సో మెన్షన్ ది పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్, పోస్ట్ కోవిడ్ వరల్డ్ which is so insecure and also find it very difficult to revive the economies and also making free movement of people across the globe. So that made difficult now. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి వరల్డ్ ఓవర్ గా వస్తున్న పాలసీ ఆర్ మిస్ట్రస్ట్ టువర్డ్స్ చైనా. బట్ దట్ మిస్ట్రస్ట్ టువర్డ్స్ చైనా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే, అండ్ ది వెస్టర్న్ వరల్డ్ ఈజ్ టర్న్డ్ అగైన్స్ is at the moment is looking that they are turned against China. And for example, New Zealand and Australia and many of the Western powers are now aligning towards India in a clear-cut manner. There was such a trend, but still now it has given a clearance, and also the impact of this conflict and the realignment of these forces could turn into favor of India, but particularly in developing Indian economy in the foreseeable future. So ఇవన్నీ కూడా రీఅలైన్మెంట్ మీదే ఫోకస్ ఉంది. సో ఇండో-చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ని కాంటెక్స్ట్ ని రాస్తూ తర్వాత రీఅలైన్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ది నాటో ఫోర్సెస్ కానీ అట్లాగే ఎవరెవరు ఈ రెస్పాండ్ అయ్యారు ఈ ఇటీవల కాలంలో. అంటే రీఅలైన్మెంట్ అనేది ఒక పాలసీగా, ఒక థియరీగా రావట్లేదు కదా, ఒక మార్పుగా వస్తున్నారు. సో ఒక అవేర్నెస్ గా, ఒక రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ దోస్ కంట్రీస్ అపోజిట్ టు చైనా, particularly not only India but also in the Pacific region and other countries in the Southeast Asian countries, which are also particularly Japan also, those countries. ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఒక రకమైనటువంటి ఒపీనియన్
unified opinion is emerging against China, China's policies of military as well as economic policies. And before this COVID and this Indo-China conflict, recent conflict, what was happening was trade war between US and China. So, which was so big a topic before COVID. Is it right? So, in that context, now the world is contracting, in fact, expanding, అంటే గ్లోబలైజేషన్ లో మళ్ళీ మోడిఫికేషన్ జరుగుతున్నాయా అంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీస్ కి చెక్ పెడుతూ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో టెన్షన్స్ అరైజ్ అవుతుంది. ఈ టెన్షన్స్ లో ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక బయోవార్ విధానంలో ఒక ఇంట్రిగింగ్ పీరియడ్ లో వచ్చిందా బిఫోర్ ది అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ అనే ఒక థియరీ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. సో అందుకని realignment is very, very important, even having its roots before the Indo-China conflict. Is it right, Venkat? అవును, ఓకే గోపాల్. అంటే ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మన ఫారెన్ పాలసీలో అనేది మెన్షన్ చేయాలి. ఇండియన్ అంటే రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ అంటే అదే ఫోకస్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఇండో చైనా అనేది ఒక అంటే ఇక్కడ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా వరల్డ్ పవర్స్ లో మిస్ట్రస్ట్ పెంచి, అదే విధంగా ఆసియా పసిఫిక్ అంటే ఇండో పసిఫిక్ అంటే ఇంతకు ముందు ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ అనేది కాదు, ఆసియా పసిఫిక్ రీజన్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ అంటున్నారు. ఈ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ లో చైనాకి వ్యతిరేకంగా మిస్ట్రస్ట్ పెరిగి, ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ కి, అంటే ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ అంటే వాళ్ళు ఒట్టి కేవలం సౌత్ చైనా అని కాదు, ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ అంటే మన ఇండియాను కూడా కలుపుకోవాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ అంటే మనం ఏం చెప్తాము, ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఇవన్నీ అన్ని రకాల అంటే క్వాడ్ అనేది అది రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ కిందకి వచ్చింది క్వాడ్. ఓకేనా? దాని తర్వాత మనకి ఇటీవల మన అంటే శ్రీలంక తోటి మన అంటే పాంపియా వచ్చినాడు కదా, శ్రీలంకకి వచ్చినాడు. అదే విధంగా మన ఏషియన్ కంట్రీస్ తోటి కూడా అతను అంటే కొన్ని రకాల డిప్లొమసీ అనేది కంటిన్యూ చేసినారు. ఈ విధంగా నీకేంటంటే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇండో పసిఫిక్ రీజియన్ లో ఇటీవల అంటే కొన్ని రకాల చేంజెస్ ని అది యాక్సలరేట్ చేసింది అనమాట. ఇది ఇండో పసిఫిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మెయిన్ గా ఏంటంటే మనకి అమెరికా వైపు నుంచి కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, లేకపోతే న్యూజిలాండ్ కానీ, జపాన్ కానీ, సౌత్ కొరియా కానీ ఈ ఇండో చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ కి అవి ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయ్యేసేసి వాటి రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేసింది అనేది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ లో రాయాలి. అంటే వరల్డ్ పవర్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయినాయి ఇండియా చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ కి. హలో గోపాల్, హలో చెప్పు. వినబడుతుంది, చెప్పు. వరల్డ్ పవర్స్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయినాయి ఇండో చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్. వరల్డ్ పవర్స్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయినాయి అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ కి ఆన్సర్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇండియా ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యింది అనేది సెకండ్ పార్ట్. అంతే. We can make some demarcation. No problem. So before we close today's session, అందువల్ల అంటే ఈ రెండు రాసుకుంటే బాగుండేది. అది వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ యాంగిల్ కూడా ఆలోచించాలి. అంటే వరల్డ్ పవర్స్ హౌ దే రెస్పాండెడ్ టు ఇండియా చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే హౌ ఇండియా రెస్పాండెడ్ టు ద ఇండో అండ్ బోర్డర్ ఇష్యూ విత్ రిగార్డ్ టు ఇట్స్ ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ. ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటే మంచిది. సో all these conditions before COVID and post COVID Indo-China conflict ఇవన్నీ కూడా రీఅలైన్మెంట్ ఒక కామన్ పాలసీ స్ట్రాటజీకి వస్తున్నారు అని మనకి కనబడుతుంది క్లియర్ గాను. అప్పుడు మాత్రమే చైనాని ఆపవచ్చు. ఎందుకంటే ట్రేడ్ వార్ వాజ్ ఆల్సో టేకింగ్ ప్లేస్ టు స్టాప్ చైనా ఎమర్జింగ్ యాజ్ ఎకనామిక్ పవర్. సో అందుకనే ట్రేడ్ పాలసీస్, ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీస్ రివ్యూ చేస్తున్నారు. అలాగే అందుకనే ఇప్పుడు డిఫెన్స్ అలయన్స్ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అలయన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ వార్ ఎమర్జ్ అవుతుంది. మళ్ళీ అలైస్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అలైస్, అండ్ ది యాక్సెస్ పవర్ ఈస్ ఎమర్జింగ్. యాక్సెస్ పవర్ బిట్వీన్ as China and North Korea is emerging as axis power, and the India and also Western powers, NATO, are emerging axis allies in that kind of situation. Of course, nobody wanted a war, including any even Western powers also did not like war at this moment.
but they want to contain China. What is was called not a war against China, it was to contain China. That was the crux of the policy, looking if we observe the emerging trends. So ఒకసారి మరొకసారి క్వశ్చన్ కి మనకి చక్కని స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఏమైనా మూవ్ అవుదామా? గోపాల్ స్టూడెంట్స్ ని గోపాల్ మాట్లాడు, వాళ్ళతో డైరెక్ట్ మాట్లాడు ఉన్నారు. గోపాల్ స్టూడెంట్స్ అంటే వరల్డ్ పవర్స్ ఎట్లా రెస్పాండ్ అయింది ఒకటి, రెండు వచ్చేసి ఇండియా ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకుంది ఒకటి, ఈ రెండు కూడా చూసుకుంటే మంచిది. రేపు పొద్దున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లెవెల్ ఆ యాంగిల్ లో వస్తే వరల్డ్ పవర్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యంటే మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఎమ్మంటే రాయలేరు. అందువల్ల అది కూడా చూసుకోమని, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. హౌ వరల్డ్ ఈస్ రెస్పాండెడ్ టు ది Indo-China కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్ వరల్డ్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఇంకొక యాంగిల్లో అది ఇవ్వకపోతే రాయొద్దు, బట్ ఇంకో యాంగిల్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ టు ది Indo-China కాన్ఫ్లిక్ట్. అది కూడా మనం ఒకవేళ ఒక పారాతో క్లోజ్ చేయొచ్చు, ఇందులో అడగలేదు కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా దాని మీద కూడా బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ ది ఎస్సే యూ కుడ్ ఆల్సో రైట్ as in terms of opinion, your opinion and concluding opinion like that. So maintaining strategic autonomy. Yeah. So anybody having any doubt? Otherwise, Venko, can you take up the second question? The economic impact of corona has flattened. Infection has curve has not flattened, but economy has flattened. గోపాల్ టైం అయిపోయిందిగా, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు పొద్దున్న నేను సెకండ్ పార్ట్ సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకా ఇప్పుడు రేపొద్దున మనం అలాగే tonight to give the section paper 2 section 1. అయితే రేపొద్దున ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అలాగే రేపు ఖచ్చితంగా రాయండి పేపర్ 2ని. ప్రిపేర్డ్ నౌ, ఎనీ టైం ఇస్తాను నేను. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అది ఇప్పుడుతో క్లోజ్ చేద్దాం ఈరోజు సెషన్ని. ప్లీజ్ ఎనీబడి అమంగ్ అవర్ స్మాల్ గ్రూప్. So many faculty would come in the next few days and join different subjects and different experts are there in this program. చాలా మంది ఉన్నారు, మీ ఇద్దరే కాదు, ఎందుకంటే జనరల్ ఎస్సే కావడంతో మేము మెయిన్ రోల్ తీసుకుంటున్నాము. బట్ వైల్ ఐ ట్రై సపోర్టింగ్ రోల్ వైల్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ టేక్ అప్ ది క్లాసెస్. సో చెప్పండి, ఇంకా ఎవరైనా ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? అది క్లోజ్ చేసేవచ్చా? అంటే గోపాల్ అంటే ఒక 10 minutes ఉంది కాబట్టి గోపాల్ మెయిన్ గా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఓన్లీ 1 hour బట్ ఒక్కొక్కసారి మనం 8 క్లోజ్ చేద్దాం ఏదైనా పెరిగితే. ఓకే చెప్పు. ఒక్క 1 minute గోపాల్. ఫస్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద అంటే రీజన్స్ ఫర్ ద రీసెంట్ టెన్షన్స్, అదే ఒక యాంగిల్ ప్రిపేర్ అవ్వను గోపాల్ ఒకటి. తర్వాత వచ్చేసి రెండు వచ్చేసి హౌ ఇండియా రెస్పాండెడ్ టు దిస్ పాలసీ సెకండ్. థర్డ్ వచ్చేసి హౌ ద వరల్డ్ పవర్స్ హ్యావ్ రెస్పాండెడ్ టు ద Indo-China కాన్ఫ్లిక్ట్, థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇండియా, ఫోర్త్ వన్. ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ముందు కొద్దిగా హిస్టరీ బట్ India-China రిలేషన్స్ ఫ్రమ్ 1947 టు బ్యాక్గ్రౌండ్. అంటే కాబట్టి 5 parts. ఒకటి వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్, సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ రీజన్స్, థర్డ్ వచ్చేసి హౌ ఇండియా రెస్పాండెడ్ in terms of either in internal policy and foreign policy. Fourth one, how the powers, world powers responded with regard to the conflict. Fifth one వచ్చేసి what is the way forward for India. This is the structure where I mean students can prepare, and ఈ 5 facets లోనే వచ్చే అవకాశం ఉంది. 8 లో ఒకటే టచ్ చేస్తారు, 5 facets టచ్ చేస్తారు, రెండు సార్లు టచ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎదురు రెండు. అందువలన వచ్చేసి ఈ యాంగిల్ లో ప్రిపేర్ అయితే ఈ 5 ప్రిపేర్ అయితే నా తెలియంగా మిగతా ఇంకా ఎక్కడ అవకాశం అయితే ఉండదు ఇంకా. థ్యాంక్ యూ వెంకట్, డన్ వెల్ టుడే స్పేరింగ్ టైం. నాకు అదే విధంగా వాళ్ళకి లాస్ట్ పేజ్ లో సమ్అప్ చేసి ఈచ్ ఇండివిజువల్ గా పంపమని కోరుతున్నాను. వాళ్ళకి నువ్వు నాకు వాట్సాప్ చేసినట్లయితే నేను వాళ్ళకి చేస్తాను. ఓకే, మార్క్స్ కూడా ఇవ్వమని కోరుతున్నాను. అలాగే రెండో ఎస్ఏ కూడా రేపు పొద్దున్న మనం మిస్ అవ్వకుండా మేబీ టైం దిస్ మార్నింగ్, ఎందుకంటే నువ్వు బిజీగా ఉన్నావు, ఐ నో దట్. బట్ స్టిల్ జనరల్ ఎస్ఏకి
మన ఇద్దరు న్యాయం చేయగలము అనిపించి నిన్ను ఒక అదే తప్ప అంటే స్టూడెంట్స్ ఒక 5 ఎస్ఎస్ క్లారిటీగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయితే 5 లో ఒకటి వచ్చినా సరిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఎనీబడి ప్లీజ్ సే ఎనీ థింగ్, వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? మై డే స్టూడెంట్, యూఆర్ లిసనింగ్ అన్నమాట. ఇది మా ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అయిపోతుందేమని ఫీల్ ఉంది నాకు. ఈజ్ ఇట్ రైట్? డిస్కషన్ బాగుంది. మా ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అయిపోతుందా అని? లేదు సార్, లేదు సార్. వీఆర్ నాట్ యాంకరింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ టీవీ ఛానల్ లైక్ దట్, బట్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ అవర్ ఎస్ఏ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ మా ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇప్పుడు ఇయర్స్ టుగెదర్ అంతే. అందుకని క్లోజ్ చేద్దాం గోపాల్ అయితే, అంతేగా. ఎనీబడి ఇంకేదో చెప్పాల్సింది ఉందా లేదా క్లోజ్ చేసేవచ్చా? ఎస్, వీఆర్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ everyone and all. Good night.